ওয়েল ফ্রেন্ডস, একটু লেট হয়ে গেল আজকে, কিছু রোগী অপেক্ষা করছিল বলে। এসে গেছি আজকের আলোচনায় অনলাইন কোচিং ক্লাসে। আমাদের অনেক দিন মেটিয়ামেডিকা পড়ানো হয় না, আমরা আবার এ পাঠ্যতে যাব। আজ একটু মেটিয়ামেডিকা ডিসকাশন করে নেব। Let's discuss some of the important female remedies. Important female remedies সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করব। One of the important, the king of female remedies is sepia. It has been prepared from the black ink of the cuttlefish. সমুদ্রের মধ্যে একটা মাছ ঘুরে বেড়ায়, তার নাম কাটেল মাছ। সেই কাটেল মাছের পেটের মধ্যে থাকে একটা কালির প্যাকেট। যখন শত্রু আক্রমণ করতে আসে তখন ইনজেক্টিং মেথডে সেখান থেকে কিছু কালি বের করে দেয় তারা, জলটাকে কালো করে দেয় চারিদিকে, so that the enemies cannot see anything. They are not being able to see anything in the dark water. ডার্ক ওয়াটারের জন্য তারা কিছু দেখতে পায় না, শত্রুরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়, কাটেল মাছটাকে আর ধরতে পারে না। sepia is the king medicine, the queen medicine of female remedies. Main symptom, emotions lost. মানুষের যে রক্ত মাংসের গড়া শরীরের মধ্যে ইমোশন বলে একটা জিনিস থাকে, মন বলে যেন একটা জিনিস থাকে, স্পিরিট থাকে, that has been totally lost. So emotions lost is the main symptom of sepia. Love lost, affection lost, sexual desire lost. To whom she loved one, that affection is totally lost. No emotion, no love, no sexual desire, no affection, indifference, উদাসীনতা। জীবনের প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে উদাসীনতা তাকে গ্রাস করে। So sepia is such a lady, তার কিছু ভালো লাগে না, তার মন ভালো লাগে না, তার কাজকর্ম ভালো লাগে না, তার সন্তান ভালো লাগে না, স্বামী ভালো লাগে না, দৈহিক আনন্দ সেক্সুয়াল প্লেজার ভালো লাগে না। দ্যাট ইজ আওয়ার sepia. এক কথায় সিপিয়াকে চিনতে হবে, কোনো মহিলাকে দেখলেই যেন আমরা sepia ধরতে পারি। অল দ্য ইমোশনস আর লস্ট। আনন্দ নেই, খুশি নেই, উৎসাহ নেই, জীবন যেন একটা স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসমান নৌকা। চলতে হয় তাই চলছে, গড়াতে হয় তাই গড়াচ্ছে, যেতে হয় তাই যাচ্ছে, কথা বলতে হয় তাই বলছে, স্বামীর সাথে শয়ন করতে হয় তাই শয়ন করছে। কোনো উচ্ছ্বাস নেই, প্রাণের আবেগ নেই, জীবনের হিন্দোল নেই, আছে শুধু নিরুৎসাহতা, আছে শুধু উদাসীনতা, আছে শুধু হাহাকার, আছে শুধু বুকের মধ্যে একরাশ ও হতাশা। তার নাম sepia. sepia দেখলেই চিনে নিতে হবে দ্য লেডি sepia, আর কিচ্ছু লাগবে না। sepia নিয়ে বেশি কিচ্ছু বলার নেই। sepia দেখলেই বোঝা যাবে দি লেডি sepia। তার প্রথম কথা, she lost her the spiritual power of her life. তার জীবনের ছন্দ সে হারিয়ে ফেলেছে। দিস ইজ আওয়ার sepia. তার সব লুজ হয়ে গেছে, শরীর মন ঢিলে হয়ে গেছে, মন ঢিলে হয়ে গেছে। কিন্তু সে তো এমন ছিল না। একদিন তার সব ছিল, একদিন তার সব ছিল, মনে উচ্ছ্বাস ছিল, ভালোবাসা ছিল, অন্তরে প্রেম ছিল, হৃদয়ে আবেগ ছিল, কিন্তু আজ সে সব হারিয়ে ফেলেছে। কেন? এই কারণ আমাদের জানতে হবে।
সেপিয়া পড়তে গেলে এই কারণ আমরা জানলে তবেই আমরা সেপিয়া বুঝতে পারব। একদিন সে স্বামীর হাত ধরে ঘুরতে চেয়েছিল, বাচ্চার বেবি ক্রেস নিয়ে দুজনে একসাথে পথ চলতে চেয়েছিল। একদিন সে আবৃত্তি করেছিল, আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে, মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে, উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে, দুর্দম বেগী দুঃসহতম কাজে, রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাব, সান্ত্বনা নাহি চাব, তব কাছে সান্ত্বনা নাহি চাব। পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালেরও কাছি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায় জানিব তুমি আছো আমি আছি। সে ছন্দ আজ আর নেই, সে ছন্দ শুকিয়ে গেছে, জীবন যেন মরিচিকায় প্রবাহিত হচ্ছে। সো সেপিয়া মিনস all the emotions of life is lost. Sex function lost, affection lost, ভালোবাসা lost, sex desire lost. ঢিলে হয়ে গেছে মন, মনের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। রিল্যাক্সেশন অফ মাইন্ড, মাইন্ড রিল্যাক্সেশন, ফুল অফ রিল্যাক্সেশন ইন দ্য মাইন্ড। ফুলনেস ভাব নেই জীবনের। রিল্যাক্সেশন অফ মাইন্ড, রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ফিজিক্যাল পার্টস, সব ঢিলে হয়ে গেছে। আমার সব বেরিয়ে যাবে, আমার জরায়ু মনে হয় বেরিয়ে যাবে, আমার পেটের নাড়ি ভুড়ি মনে হয় বেরিয়ে যাবে। আমি পা দুটো ভাঁজ করে রাখছি কেন? আই ওয়ান্ট টু ক্রস দ্য লেগস। আমার জরায়ু যদি বেরিয়ে যায়, অ্যাজ ইফ মাই ইউট্রাস উড বি গোজ ডাউন, আমার ইউট্রাসটা মনে হয় বেরিয়ে যেতে পারে। সো বিয়ারিং ডাউন সেন্সেশন, লিলিয়াম টিগ্রিনাম, বেলেডোনা, মিউরেক্স অ্যান্ড সেপিয়া আর দ্য ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনস। সেন্সেশন, নট রিয়েলি রিল্যাক্স, এগুলো বুঝতে হবে। রিয়েলি বিয়ারিং ডাউন ইউটেরাইন প্রলাপস নয়, ইট ইজ দ্য সেন্সেশন, অনুভূতি। অ্যান্ড সেন্সেশনস আর দ্য ফার্স্ট গ্রেট মেন্টাল সিমটমস ইন আওয়ার হোমিওপ্যাথি। সেন্সেশন, অনুভূতি। আমার মনে হচ্ছে ড্রপ বাই ড্রপ ইজ ফলিং ফ্রম দ্য হার্ট। ক্যানাবিস স্যাটাইভা। সেন্সেশন অ্যাজ ইজ স্প্লিন্টার ইন দ্য থ্রোট, গলায় যেন একটা কাঁটা ফুটে আছে, নাইট্রিক অ্যাসিড, বেলেডোনা, হিপারসালফার। Sensation as if heart is clasped by the iron beat, iron chain দিয়ে হার্ট বেঁধে রেখে দিয়েছে, ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস। সেন্সেশন as if living animal in the abdomen, আমার পেটের মধ্যে যেন কিছু জীবন্ত জিনিস ঘোরাফেরা করছে, ক্রোকাস স্যাটাইভাস, ব্রেট্রামেল বাম, পালসিটিলা, সালফার। So sensation of head is expanded, argentum niticum. All the sensations are very important in homeopathy. The sensation of relax down of the uterus, sensation of bearing down of the uterus from the pelvic region, pelvic outlet, pelvic gate, from the external vulva, সব কিছু যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। So relaxation mind, relaxation in the body, relaxation in the mind and in the body. This is our sepia. Emotions lost, relaxation sensations, sex power is lost, sadness runs through the duct, sadness, dukkho, melancholia, sadness, gloomy, indifferent, taciturn, runs through the whole duct. Sadness, indifference, prostration of mind, যেটা বলছিলাম, mind has been prostrated, but physically not prostration. এইটা সিপিআর খেয়াল রাখতে হবে। মেন্টালি প্রস্ট্রেশন বাট ফিজিক্যালি নো প্রস্ট্রেশন। সারাদিন কাজ করতে পারে, ঘর মুছতে পারে, ফ্যান পরিষ্কার করতে পারে, বালতিতে জল তুলতে পারে, রান্না করতে পারে, মন খারাপ, মেজাজ খারাপ, সব খারাপ, indifference, taciturn, melancholia, sadness, gloominess, all things are found in our mind. But physically she is not weak. কাজ করলে বরং ভালো থাকে। Physical exertion, physical work,
relieves all complaints, all the mental activities of sepia, my friend. আজকে একটু অন্য কাজে আমি লেকচার দিচ্ছি। সারা জীবন ডায়াসে লেকচার দেওয়া অভ্যাস আমার, কি কলেজে, কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সেমিনারে। ঠিক ওই ডায়াসের মতন না হলে আমার ঠিক মুড আসে না। আমি এবার থেকে একটু ডায়াস সিস্টেমে বলবো। সো ইনডিফারেন্স, relaxation of the mind and body, সব রিল্যাক্সেশন হয়ে গেছে, সব ভেঙে গেছে। জীবন যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। জীবন যেন স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসমান একটা নৌকা, এ চ্যালেঞ্জিং অ্যাটিটিউড ইন লাইফ। যার শরীর এত ভেঙে গেছে, তার মন এত ভেঙে গেছে, যার হৃদয় এত রুগ্ন হয়ে পড়েছে, যার স্বাস্থ্য এত ভগ্ন হয়ে পড়েছে, তার কি গরম লাগবে? তার বডির ভাইটালিটি উইক, ভাইটাল ফোর্স ইজ উইক, ভাইটাল প্রিন্সিপল ইজ উইক, ইমিউন পাওয়ার ইজ উইক, অ্যাডাপ্টিবিলিটি অফ দ্য বডি ইজ উইক, রেসিস্টেন্স পাওয়ার অফ দ্য বডি ইজ উইক। সো শি ইজ চিলি চিলি অ্যান্ড চিলি অল দ্য টাইম। সব সময় শীত বেশি। শি ইজ এ চিলি পেশেন্ট, শীত বেশি। লাইক আওয়ার আদার চিলি রেমেডিস, সরিনাম, ক্যালকেরিয়া কার্ড, হিপার সালফার, ক্যালিকার্ড, থুজা, নাক্সবাম, সাইলেশিয়া, sepia is one of the chilliest patient. You should know the comparison. Chili of hyper sulfur, mentally chilly. এত বেশি শীতকাতর মানসিকতায় এই ঘরের ফুটো দিয়ে ঢুকছে, ওই ঘরের জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে, আমার এতে হবে না। মেন্টালি চিলি, হিপার সালফার, মানে মনের ভয়। কিন্তু আদার ড্রাগস আর চিলি, চিলি, হিপার সালফার চিলিয়েস্ট, চিলিয়েস্ট। So this is our sepia. Pigmentation, here and there, কালো কালো ছোপ পড়ে যাচ্ছে মুখে, স্পট পড়ে যাচ্ছে, কখনো এমনভাবে দুই জায়গায় হচ্ছে প্রজাপতি বসে আছে। সো পিগমেন্টেশন অফ দি স্কিন হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার, স্পেশালি ওভার দ্য ফেসিয়াল মাসেলস। ফেসিয়াল মাসেলস, এইসব ফেসিয়াল মাসেলস অ্যানাটমিতে আমি পড়াচ্ছি, যাদের পড়ি তারা জানো। দি ফেসিয়াল মাসেলস, এখানে এই যে ফেসিয়াল বাক্সিনেটার মাসেল, ম্যাসেটার মাসেল, অরবিকুলারিস ওরিস, অকুলারিস, রাইসোরিয়াস, প্লাটিজমা। তো ফেসিয়াল মাসেলস, especially over the facial muscles, deep pigmentation, chilly, শীত বেশি, relaxation of the body, both mentally and physically, indifference in every spheres of life, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উদাসীনতা, উদাসীনতা, কিছু ভালো লাগে না। কার্বোভেইস, ফসফরিক অ্যাসিড, ইগনেশিয়া, ন্যাট্রামিউর, লিলিয়াম টিক, স্ট্রাবিসেগ্রিয়া। So phosphoric acid, carbohydrates, sepia are the three main drugs, the trio of indifference. কিছু ভালো লাগে না, কাজকর্ম ভালো লাগে না, অরম মেটালিকাম, indifference of life. So our sepia is weak, all her systems. Her gastrointestinal system is weak. A always empty organ sensation in stomach. সব সময় যেন পেটটা খালি খালি, পেটটা খালি খালি, কিন্তু গলাটা ভরা ভরা। A ball-like sensation in the throat. গলায় যেন কিছু আটকে আছে, কিছু বল আটকে আছে। A ball-like sensation in the throat, as if a ball is rising in the upper parts, asafoetida. গ্যাসের এত চাপ, যাকে বলে গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স, ও নিচের থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড স্টোমাক থেকে এমনভাবে চাপ দেয়, উপরের দিকে খালি উঠছে উঠছে উঠছে, আউটবাস্ট, আউট স্প্রিংস, অ্যাসাফিটিডা। এ বল সেন্সেশন ইন দ্য ফোরহেড, স্ট্রাবিসেগ্রিয়া। এ বল সেন্সেশন ইন দ্য ইউরিনারি ব্লাডার, ল্যাকিসিস। এ বল সেন্সেশন ইন দ্য থ্রোট,
sepia. This is the differentiation of medicines, my friends. You should remember. Because mathematics is learned from the heart, from the core of your heart. It cannot be studied. It cannot be memorized, but it is realized. You should not memorize the Mathematica. You should not memorize the homeopathic repertory. You should realize it. Every day I am telling you the real clue of homeopathy. It is a maze. If you know the clue, you can penetrate its deepest recess. But without the clue, you are hopelessly lost. So, sepia, one of the important medicines in homeopathy, without which, Dr. Gottman says, without which I can close my chamber. যে ওষুধ ছাড়া আমি আমার চেম্বার বন্ধ করে দিতে পারি, তার নাম sepia. It is so important medicine. Urine offensive. Urine is very, very offensive. Viola tricolor, nitric acid, benzoic acid. Urine is very, very offensive. Urine is white colored, senna. Urine is profuse phosphoric acid, argentum metallicum. Patient cannot pass urine without sitting. Zincum metallicum. Patient can pass urine only while standing, staphysagria. Severe pain at the close of urination. Natrum mur sarsa perilla barbaris vulgaris medullum. So, different symptoms you should learn from the core of your heart. Homeopathy. So, ball sensation. Ball sensation in the throat is a peculiar symptom of sepia, বল যেন কপালে ফার্মলি খুব শক্তভাবে বল আটকে আছে. অনলি বাই দ্যাট পিকিউলিয়ার সিমটম আই হ্যাভ কিউরড এ পেশেন্ট অফ ক্রনিক হেডেক. স্টাফিসেগ্রিয়া ফার্স্ট ফেজ. My friends, staphysagria, sensation of a round ball in forehead, sitting firmly there even when shaking the head. মাথা নাড়লেও সে বলটা বেরোচ্ছে না, কপালে শক্তভাবে আটকে আছে. স্টাফিসেগ্রিয়া. দেখব ল্যাকেসিস. বল ইন দি ইউরিনারি ব্লাডার বলেছি. ল্যাকেসিস. থার্ড পেজ লাস্ট লাইন. Lectasis, third page, last line. Sensation of a ball rolling in the bladder. Sensation as of a ball is rolling in the urinary bladder. And sepia, a ball is rolling, ball is rising up in the throat, internal throat. Sepia, my friends, sepia, sensation of a ball in inner parts, sensation of a ball in inner parts, during menstruation, during pregnancy, during lactation, while constipation, while diarrhea, while hemorrhoids, leukorrhea, and all uterine affections, or at any times, any conditions, the peculiar sensation as if a ball is rolling in the throat or in any parts of the body. Only in the urinary bladder, lectasis. Only in the forehead, staphysagria. So, constipated. The lady is constipated. Her all systems are weakened. Peristaltic movements are lost. So generally she suffers from constipation. But diarrhea may begins from milk. Milk, জীবনের যে প্রধান অঙ্গ, জীবনের প্রধান খাদ্য, মানুষের জন্মের পর থেকে যে প্রধান খাদ্য খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে, যে মিল্ক, সিপিয়া ভেঙে পড়েছে, তার মন ভেঙে পড়েছে,
তার শরীর ভেঙে পড়েছে, জীবনের সেই প্রথম এবং প্রধান খাদ্য তার সহ্য হয় না। কারণ বেসিক জিনিস, বেসিক ইনস্টিংস আর ইনটলারেবল বাই হার। সো অ্যাভারশন টু মিল্ক অ্যান্ড অলসো ডিসঅ্যাগ্রিস টু মিল্ক, দুধ সহ্য হয় না, দুধ খেলে লুজ স্টুল হয়। সো জেনারেলি দি পেশেন্ট ইজ কনস্টিপেটেড, বাট মিল্ক ডিসঅ্যাগ্রিস। She is very much chilly patient. Her urine is very offensive. She is always chilly. Her abdomen or anywhere is a feeling of ball inside. Blackish pigmentation here and there. She is long and lean and thin. সে মোটা নাদুস নুদুস নয়। তার চেহারার মধ্যে নারী সুলভ ভাবটা কম থাকে, তার চেহারার মধ্যে পুরুষালী ভাব বেশি, লম্বা চওড়া এবং লেস অ্যাট্রাকটিভ বাটাক। মহিলাদের যেটা বাটাক এবং ব্রেস্ট ছেলেদের থেকে ডিফার করে, দ্যাট ইজ নট ডেভেলপড ইন সেপিয়া লেডি। সে টল সিলিন্ডার উইথ ন্যারো পেলভিস, there is pigmentation here and there, especially face, great falling of hair, foul breath, tongue foul, মুখের মধ্যে গন্ধ হতে পারে, গ্যাস হতে পারে, ফাউল, গলার মধ্যে বল আটকে আছে, পেটের মধ্যে খালি খালি ভাব, ইউরিন অফেন্সিভ, সিস্টেম দুর্বল, সিস্টেম উইক, রিল্যাক্সেশন অফ ফিলিং, অ্যাজ ইফ সব কিছু যেন বেরিয়ে যাবে, তার শীত বেশি, তার মন ভালো নেই, তার মেজাজ ভালো নেই, তার কিছু ভালো লাগে না, তার অ্যাফেকশন নেই, জীবনের ছন্দ নেই, তার শি হ্যাজ লস্ট এভরিথিং। তার ছেলে ভালো লাগে না, মেয়ে ভালো লাগে না, সন্তান ভালো লাগে না, স্বামী ভালো লাগে না, ঘর ভালো লাগে না, সংসার ভালো লাগে না, সেক্সুয়াল এনজয়মেন্ট ভালো লাগে না। লাইফ ইজ রেন্ডার্ড মেজারেবল, লাইফ ইজ রেন্ডার্ড মেজারেবল বাই ইনডিফারেন্স। উদাসীনতায় ভরা তার জীবন। কিন্তু এই জীবন তো সে চায়নি। সে তো চেয়েছিল স্বামীর সাথে গুনগুন করে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গান গাইবে। সে তো চেয়েছিল স্বামীর হাত ধরে রোমান্টিকভাবে বিকালবেলায় হাঁটবে। সে তো চেয়েছিল বাচ্চার ক্রেস্টটা দুজনে মিলে ঠেলবে। কিন্তু কেন আজ তার এই অধঃপতন? কেন তার এই পরিবর্তন? কেন তার শরীর নষ্ট হতে চলেছে? কেন সে তার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে? কারণ কি? হোয়াটস দ্য কজ, হোয়াটস দ্য কজ বিহাইন্ড ইট? বলবো আগামীকাল রাত ঠিক 8টায় বন্ধুরা। Good evening, friends. So we have started sepia in our last class. Let's continue sepia after that. So প্রতিটা ওষুধ আমাদের এমনভাবে জানতে হবে, এমনভাবে বুঝতে হবে যে ওষুধগুলো যেন প্রকৃতভাবে জীবন্ত মানুষ হিসাবে আমাদের সামনে দেখা দেয়। That is called live presentation of a medicine. That is called drug picture of a medicine. That is called living materia medica. That is called জীবন্ত materia medica. প্রতিটা ওষুধ, সে সিপিয়া, লাইকোপোডিয়াম, টিউবারকুলিনাম, নেট্রামিউর, সাইলিশিয়া, সব যেন আমাদের এক একটা জীবন্ত মানুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যদি একটা জগৎ মনে করি, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের জগৎ, যে জগতে, যে সাম্রাজ্যে সেই মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন অ্যাব্রোটেনাম, একটা বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি যদি সামনে মনে করো একটা থিয়েটার, একটা স্টেডিয়াম, একের পর এক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার পাগুলো সরু, হাতগুলো সরু, অনেক খায় কিন্তু চেহারা ভালো হচ্ছে না, পাতলা পায়খানা কিছুদিন, শক্ত পায়খানা কিছুদিন, নিষ্ঠুর প্রকৃতির বাচ্চা অ্যাব্রোটেনাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যদি দেখি যে পাগুলো সরু সরু, আমরা যদি দেখি সে নার্ভাস, লোকটা হড়বড় করছে, মিষ্টি খেতে চাইছে, ইমাসিয়েশন, প্রগ্রেসিং ইমাসিয়েশন মাস্ট hurry all the time, and emaciation marked most in the lower extremities আর জেন্টাম নাইটিকাম। আমরা যদি দেখি একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, একজন মহিলা রোগা, ঘাটটা সরু, মন মেজাজ খারাপ, রাগ বেশি, নেট্রামিউর। আমরা যদি দেখি সাই, ভীরু, কাপুরুষ, লজ্জিত, লাজুকতা, গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না, একটা ভিতরে যেন একটা সন্ত্রাস বোধ, একটা মানে দুর্বলতা বোধ, পেটটা মোটা,
শীত বেশি, ঘামছে হাতের তলা পায়ের তলা, সাইলেশিয়া। আমরা দেখি উপরে হাতগুলো সরু সরু, পাটা মোটা মোটা, চোখ কপালটা কোচকানো, খাবো খাবো ভাব, একটু লোভী টাইপের লোক, লাইকোপোডিয়াম। আমরা দেখি বেঁটে, ঘাটটা মোটা, সর্দি ধরছে, স্ট্রিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে, ক্যালিবাইক্রোমিকাম। আমরা দেখি চোখের নিচে কালো হয়ে গেছে, সামনের দিকে তাকাতে পারছে না, লজ্জা লজ্জা ভাব, স্টাফিসেগ্রিয়া। আমরা দেখি ইনডিফারেন্স, চোখের নিচে কালো ভাব, লজ্জাবোধ করছে, হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে, হিস্ট্রি অফ ভাইটাল ফ্লুইডস লস, ফসফরিক অ্যাসিড। তো ওষুধগুলো যেন জীবন্তভাবে আমাদের সামনে দেখা দিতে পারে। সিমটম আছে, কিন্তু ফিজিক্যাল মেকআপ, হিজ বিহেভিয়ার, হিজ মোড অফ ওয়াকিং, হিজ মোড অফ টকিং আমাদের জানতে হবে। তবে আমরা একটা ওষুধের প্রকৃত পরিচয় পেতে পারি। আমরা মনে করব যে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাম্রাজ্য, সেই সাম্রাজ্যে প্রতিটা মানুষ, মহিলা, পুরুষ, শিশু সবাই ঘুরছে, সবাই বিচরণ করছে। দ্যাট ইজ এ নিউ ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নোন অ্যাজ হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্ল্ড। দ্যাট ইজ এ নিউ টাউন, অ্যান্ড দ্য টাউন ইজ নোন অ্যাজ হোমিওপ্যাথিক টাউন। অ্যান্ড ইন দ্য টাউন, সেই শহরে অসংখ্য লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে লোকগুলো কেউ আর্জেন্টাম নাইটিকাম, যে লোকগুলো কেউ অ্যাব্রোটেনাম, যে লোকগুলো কেউ লাইকোপোডিয়াম, কেউ স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, কেউ ফসফরিক অ্যাসিড, কেউ সিপিয়া, কেউ ক্যারিকার্বোনিকাম, কেউ জিঙ্কাম মেটালিকাম, কেউ প্লাটিনাম মেটালিকাম, কেউ আর্সেনিকাম অ্যালবাম, কেউ নাক্স বামিকা, কেউ সেইনা, কেউ ক্যামোমিলা, এইরকম লোক সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটি আমাদের বুঝতে হবে। সো হোমিওপ্যাথিক মেটিমেটিকা না, it is better to give the name homeopathic world, homeopathic town. And in the particular town, in that very particular town, a group of, a galaxy of persons are running, are loitering, are staying. তো সেই গ্রুপের, সেই জগতের, সেই শহরের একজন মানুষ সিপিয়া। কী করে চিনব তাকে? তাকে চিনব, তার চুল খুব উঠে যাচ্ছে। আমরা যদি উপর থেকে নিচে নামি সেই লোকটাকে, চুল উড়ে যাচ্ছে, গ্রেট ফলিং অফ হেয়ার, মাথায় খুশকি হচ্ছে, চুল উঠছে, কপাল, মুখে কালো কালো স্পট পড়ে যাচ্ছে, যাকে বলে পিগমেন্টেশন, পিগমেন্টারি ডিজঅর্ডার্স, কোলাজমা। কীরকম কোলাজমা দেখব আমরা? তার মুখে নানান রকম এরকম দাগ পড়ে থাকে, এইরকম দাগ পড়ে থাকে। এই ধরনের রোগী পেলেই আমরা একবার সিপিআর কথা মনে করব। পিগমেন্টেশন ওভার দ্য ফেস, পিগমেন্টেশন ওভার দ্য ফেস, এইরকম কোলাজমা যদি থাকে কোনো পেশেন্টের, বা বাটারফ্লাই স্পট বা বাটারফ্লাই, দিস ইজ এ টিপিক্যাল সিপিআর ফেস প্রেজেন্টেড বাই মি। আমি দেখিয়ে দিলাম। এই ধরনের ফেস পেলেই বাটারফ্লাই, প্রজাপতির মাঝখানের বডিটা যেমন থাকে আর দুই দিকে যদি এরকম কালো স্পট হয়ে যায়, ইট ইজ এ টিপিক্যাল ফেস অফ সিপিয়া। This is there are different types, there are different kinds of herpes carcinatus. এরকম ফেস যদি থাকে, ব্ল্যাকিশ পিগমেন্টেশন, কোলাজমা, মলিসাস, তো ডেফিনেটলি ইউ মে থিঙ্ক অফ সিপিয়া। সো আমরা কি বললাম? সিপিয়ার ফেস, ব্ল্যাকিশ পিগমেন্টেশন, কোলাজমা, চুল উঠে যাচ্ছে, গলা নিচের দিকে নামো, গলায় বলের মতন কিছু আটকে আছে, টেস্ট, সল্টিস টেস্ট, সব খাবার দাবার সল্ট টেস্ট পাই, ফাউল ওডার ইন দ্য মাউথ। সো হেয়ার ফলিং, আই ড্রুপিং অফ দ্য আইলিডস, চোখের পাতা যেন ঝুলে পড়ে, তুলতে কষ্ট হচ্ছে তার, কস্টিকাম, জেলসিমিয়াম। সো ড্রুপিং অফ দ্য আইলিডস, সিপিয়া, কস্টিকাম, জেলসিমিয়াম, ফলিং অফ হেয়ার, ড্রুপিং অফ আইলিডস, ফাউল ব্রেথ, টাং ব্রেথ, foul, breath offensive, foul, ball sensation in the throat, expectoration cough, salty, empty organ sensation in the stomach, পেটটা যেন খালি খালি ভাব, but not relieved by eating, nausea and vomiting in the morning, সকালের দিকে সব সময় বমি বমি ভাব,
It is a peculiar and not only peculiar and a strong symptom of sepia. সকালের দিকে বমি বমি ভাব, nausea and vomiting found in many drugs, কিন্তু ঠিক সকালের দিকে পার্টিকুলারলি খালি পেটে বমি বমি ভাব সিপিআর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম, অ্যান্ড হুইচ ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডক্টর জেন কাঞ্জিলাল, যে সকালের দিকে তোমার বমির ভাব হয়। So remember, so stomach symptoms, nausea and vomiting in the morning, empty organ sensation in stomach, not relieved by eating, fasting sensation in stomach, পেটের মধ্যে খালি খালি ভাব, অ্যানাকার্ডিয়াম, পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, সালফার, জিঙ্কাম, মেটালিকাম, পেটের মধ্যে খালি খালি ভাব। নেক্সট, রেকটাম, constipation and diarrhea both. Constipation during menses, diarrhea from milk. Such ladies, such patient cannot tolerate milk in any form. Milk aggravates. Milk causes diarrhea, nux moscata, sepia, calcarea carp, Etuda synepium. Milk cannot digest. Milk is intolerable. It causes immediate vomiting to the children, to the child, to the nurse's baby. Etuda synepium is a very important trap. চাপ চাপ বমি করছে, বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো পর্যন্ত বমি করে দিচ্ছে, এক মুহূর্ত দেরি করছে না, এবং কোয়াগুলেটেড মিল্ক, চামচ দিয়ে দই কাটার মতন। থিঙ্ক অফ ইথুদা সাইনেপিয়াম। I have cured many cases in my acute practicing days. So, বাচ্চা মায়ের দুধ খেতে চায় না, সাইলিশিয়া, সিনা। So, different symptoms. So, stomach symptoms, nausea and vomiting, empty organ sensation, next stool, constipation, diarrhea from taking milk. Milk causes diarrhea, nitric acid, natron cup, sepia, nux moscata are very, very important drugs. I can cite you a case. I can tell you one case. One gentleman was suffering from diarrhea for last 40 years. 40 বছর ধরে একজন ভদ্রলোকের ডায়রিয়া হচ্ছিল। This case was not mine, আমার কেস না। This is a case represented by Dr. S.R. Pathak, who was a converted homeopath, was practicing in Bombay. The man suffered from diarrhea for last 40 years, and for that he had treated for a variety of doctors without any result. Lastly, he came to Dr. Pathak. Dr. Pathak consulted with the man, and he found that the diarrhea started at the midst of his marriage ceremony. বিয়ের অনুষ্ঠানের দিন থেকেই তার ডায়রিয়ার আর্জিংটা আরম্ভ হয়েছিল। কেন? There is a custom in the Hindustan, in many Hindu families, when the bridegroom enters into the father-in-law's house, বিয়ে করার জন্য যখন জামাই ঢোকে, তখন a glass of milk is offered. Unfortunately, that glass of milk was very concentrated. মোষের দুধ, বাইরের দেশে ওদিকে মোষের দুধ খুব চলে, খুব ঠিকলি ফ্যাটি মিল্ক ছিল। As soon as this bride and groom took the milk, he felt an urging for stool. But being in the midst of the marriage ceremony, it is a question of shame. He had to control the urge. চাপতে বাধ্য হয়েছিল, পায়খানার মলত্যাগের বেগ পেয়ে গেছে, বিয়ে করতে এসেছে। And which was followed by diarrhea from the next day, and which was continued for last 40 years, and for which he was treated a variety of doctors without any result, in vain. Dr. Pathak emphasized that the diarrhea was started from the concentrated milk. He found Bogarbani Hossen's repertory and found only two medicines are there, nux moscata and sepia. He prescribed sepia, and the 40 years duration's diarrhea was completely cured. And that's why, repeatedly, I have told you, I am telling you that causation is the main important factor. Causation is the prime factor. So, milk aggravates empty gun sensation in stomach.
nausea and vomiting in the morning, diarrhea from milk, constipation during menses, bladder, involuntary urination at night, especially first night. বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রস্রাব করে ফেলে নাইট্রিক অ্যাসিড, বেঞ্জোইক অ্যাসিড, সেপিয়া, ভায়োলা ট্রাইকলার, কস্টিকাম. So involuntary urination, this is bladder symptom, this is rectum symptom. Now male genital, not important, female genitalia, sensation of bearing down, সব যেন বেরিয়ে যাবে, রিল্যাক্স সেন্সেশন, লুজ সেন্সেশন, সব কিছু বেরিয়ে যাবে. শি ইজ বাউন্ড টু ক্রস দ্য লেগস, পা দুটো একটা পা আরেকটার পায়ের ওপর দিয়ে থাকতে চাই, অ্যাজিভ, যেন মনে হয় এভরিথিং উইল কাম আউট ফ্রম দ্য ভালভা, এভরিথিং উইল এস্কেপ আউট ফ্রম দ্য ভ্যাজাইনা. লিলিয়াম টিক, মিউরেক্স, প্লাটিনা, ব্লেডোনা, এই সব ওষুধে সব সিমটম আছে. দিস ইজ এ ফলস সেন্সেশন. সো লিকোরিয়া, লিকোরিয়া আফটার menstruation, menstruation of any form, any irregularities, any types, any character, scanty menstruation, oligomenorrhea, painful menstruation, dysmenorrhea, early menstruation before the cycle, late menstruation after the cycle. So all types of irregularities of menstruation is found in sepia. Respiratory system, she sometimes suffers from dyspnea, which is relieved by walking, fast walking. Walking relieves the dyspnea or asthma, is a peculiar symptom of sepia. In some mathematical books, it has been mentioned that dyspnea or asthma relieved by dancing. Dancing means fast movement, exertion. ইংরেজির মানে বুঝতে হবে, ড্যান্সিং মানে নাচে কি সবাই? এক্সারশন gives reliefs dyspnea, asthma. Asthma relieved by knee elbow position with protruding tongue, medullarium. Asthma relieved by hand ups, cannabis sativa. Asthma relieved by lying down, calibi, sorinum, manganum aceticum. Asthma relieved by head bending forward, arsenic alba. Asthma relieved by head bending backward, hypersulfur. Asthma neither relieved by forward nor relieved by backward, but relieved by rocking, calicarbonicum. So different medicines. Asthma during after stool aggravates, pothos fetidus. So peculiar uncommon symptoms are very, very important to us. So CPR particular symptoms, I have mentioned some of the important particular symptoms. Falling of hair, drooping of the eyelids, foul breath, asthma relieved by exertion, weak empty organ sensation in stomach, nausea and vomiting aggravates in the morning, ball sensation in throat or anywhere, any parts of the body, constipation during menstruation or in other times, diarrhea from take as soon as she takes milk, involuntary urination at night while sleeping, what is called bed waiting or nocturnal enuresis. So these are the some important symptoms of particular symptoms of sepia. Face, chloasma, pigmentation, etc. I have told you the general symptoms. General symptoms we may divide into two parts, mental generals and physical generals. Mental generals, in case of sepia, mental generals are very, very, very important. Sad, indifferent, taciturn, gloomy, melancholic, indifferent, কথা বলে না, ভালোবাসা দেয় না, ভালোবাসা চায় না, কিছুই ভালো লাগে না. আরেকটা peculiar symptom হলো indifference ones whom she loved best. যে লাইনটা আর কোনো ওষুধে নেই. ইন্ডিফারেন্স আছে আমার কিছু ভালো লাগছে না, আমাকে বিরক্ত করে না, আমার ভালো লাগছে না, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ডিফারেন্স. কিন্তু যাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসত, যে মেয়ে তার সব থেকে আদরের ছিল, যে স্ত্রীকে ছাড়া সে চলতে পারত না, একসাথে ছাড়া খেত না, যে স্বামী ছাড়া স্বামীর জন্য রাত 2টো পর্যন্ত জেগে থাকতো, উনি নাইট ডিউটি দিয়ে আসলে তারপরে খাবে, তাদের প্রতি কোনো আর ভালোবাসা নেই, মমত্ব নেই, সোহাগ নেই, সিম্প্যাথি নেই, অ্যাফেকশন নেই, টান নেই. তাই বলা হয়
ones whom she loved best, এককালে যাদের খুব ভালোবেসেছিল তাদের প্রতি ইনডিফারেন্স চলে এসেছে। দ্যাট ইজ দ্য derangement, that is the change of the inner mind, the internal mind. So sad, gloomy, indifferent. She is a little bit miser, টাকা পয়সা খরচ করতে চায় না, like arsenic, like lycopodium, like pulsatilla. To some extent a miser character, indifferent character, weeps easily, weeps while narrating her complaints. অরণ্যদেব দেখছো আমার প্রিয় ছাত্র এনআইএসের, ওর নাম দেখলাম। তো ইনডিফারেন্ট ইন এভরিথিং, এভরি স্পিয়ার্স অফ লাইফ, স্যাডনেস, গ্লোমি, কিছু ভালো লাগে না, উইপিং ডিসপোজিশন, কথা বলতে বলতে কান্না করে দেয়। মেডোরিনাম, পালসেটিলা, sepia, these are the three important drugs. Weeps while narrating her complaints, কথা বলতে বলতেই কেঁদে দেয়, কান্না করে। So these are the important mental symptoms of sepia. Physical symptoms বলেছি, রিল্যাক্সেশন, রিল্যাক্সেশন সেন্সেশন, all gone sensation, empty feeling sensation, sometimes fullness sensation, a ball-like sensation, chilly patient, tremendous chilly, all along the patient aggravates from cold, cold in general, that is called chilly. So chilly patient, irregular menstruation, desire for sweets, spicy foods, pungent foods, tobacco aggravates. She can't tolerate tobacco smoking. Tobacco smoke. That tobacco smoke is up. These are some general symptoms. These are particular symptoms. I have told you some of the particular symptoms. Face pigmentation. Face pigmentation. Important particular symptoms are nausea and vomiting is very marked. Milk aggravates, which causes diarrhea. Urine offensive and involuntary at first sleep. She is constipated. Another general symptom is unconsciousness. Sepia patient has a tendency to lose her sense. She becomes unconscious in many times, in many circumstances, in many occurrences. While kneeling, while praying in the church, while praying to the God in any religion, যে রিলিজিয়ানে হোক না কেন, নামাজ করতে গিয়ে তাও অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। হিন্দুদের ঠাকুর ঘরে গিয়ে পূজা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। খ্রিস্টানদের গির্জায় প্রার্থনা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। সো টেন্ডেন্সি টু আনকনসিয়াস, টু ফেইন্টস. সিপিআর পেশেন্ট ফেইন্টস ইজিলি. ইভেন intercourse after coition or during coition she fits. I have forgotten to say another important mental symptoms, aversion to sex. Last day I have told you, aversion to sex. Sex lost. There is no enjoyment in the mind. মন রুক্ষ হয়ে গেছে, মরুভূমির মতন, বালির মতন, কঠোর পাথরের মতন। তার মধ্যে রোমান্স নেই, জীবনের হিন্দোল নেই, জীবনের ছন্দ নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই। Sepia. So unconsciousness is also a very important symptom in case of sepia. I have told you some of the general symptoms, sensations, different sensations, a ball-like sensation, empty feeling sensation, relaxed sensation, all things going out from the vagina or vulva sensation. Sepia, S-E-P-I-A. Sepia spelling is S-E-P-I-A. By these 5 words, এই 5টা অক্ষর দিয়ে সিপিআইকে মনে রাখতে হবে। S means different sensations. S means sex power lost, sex thinking lost, sex urge lost,
S means sadness, a great sad remedy, sadness. So there are 3 S, different sensations. Sex power lost, sex urging lost, sex passion is lost. E means emotions, emotions lost, emotions, ভালোবাসা, হার্দিক ব্যাপারগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। ই মিন্স এমটি সেন্সেশন, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, এমটি ফিলিং ইন স্টমাক। পি সিপিয়া এসি পি মিন্স প্রস্ট্রেশন অফ মাইন্ড, বাট নট ফিজিক্যাল। কাজকর্ম করতে চাই, কাজকর্ম করলে সে ভালো থাকে। সো প্রস্ট্রেশন অফ মাইন্ড লাইক ফসফরিক অ্যাসিড, লাইক পিক্রিক অ্যাসিড, গ্রেট প্রস্ট্রেশন অফ মাইন্ড লাইক জিঙ্কাম মেটিলিকাম, like arsenic alba, there is great prostration of mind. And physical prostration, arsenic alba, is one of the important medicine. So I means indifference, a great indifferent remedy, carbobase, phosphoric acid, picric acid, staphylococcus, natramure, ignatia. A means always chili. So sepia, S means sex power lost, sadness, different sensations. E means emotions lost, empty feeling in different parts of the body. P means prostration of mind but not physical. I means indifference. A means alloy chilling. So these are the important general symptoms of sepia. So sepia lady, লম্বা দেখতে, মুখে কালো কালো দাগ, তার বাটাক ডেভেলপ নেই, ব্রেস্ট ডেভেলপ নেই, পুরুষালী চেহারা, মহিলাদের যেমন নাদুস নুদুস একটা চেহারা থাকে, বডির সামনের দিকে ডেভেলপ, পিছন দিকে ডেভেলপ। অপোজিট সেক্সের প্রতি পুরুষের যে একটা মানুষের যে সহজতা প্রবৃত্তি, সিপিয়া লেডিকে দেখলে তা কতকটা মনে হয় না। তার মুখে দাঁত থাকতে পারে, সে সবসময় শীত কাতুরে, সে দুধ সহ্য করতে পারে না, সে কনস্টিপেটেড, কিন্তু দুধ খেলে ডায়রিয়া হয়। তার মনে হয় যেন সব লুজ হয়ে গেছে শরীরটা, তার মন লুজ হয়ে গেছে, রিল্যাক্সেশন অফ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন অফ দ্য বডিলি পার্টস। তার গলায় যেন সবসময় বলের মতন কিছু আটকে আছে, বা বুকের মধ্যে, বা পেটের মধ্যে, বা ভেজাইনাতে, বা ব্লাডারে, এ বল সেন্সেশন ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য বডি। তার মেয়েদের মেইলি সমস্যা লেগেই থাকে, তার নানান রকম মাসিকের সমস্যা, লিউকোরিয়া কখনো আগে হচ্ছে, কখনো পরে হচ্ছে, মাসিক কখনো কম, কখনো বেশি, কখনো পেট ব্যথা, কখনো নেই, কখনো 2 মাস হলো না, কখনো আবার 15 দিনের পর 2বার হয়ে গেল। অল টাইপস অফ ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন ইজ ফাউন্ড ইন সেপিয়া। তার ইউরিনারি সিস্টেম লুজ, স্ফিনক্টার urethral muscle is loose, weakened, involuntary urination at night during sleeping, like causticum, and which is urine is also very offensive urine, like benzoic acid, like nitric acid, like viola tricolor. So urinary system, constipation, digestive system, respiratory system. Sometimes he suffers from asthma, which is relieved by walking, fast movement. So a chilly lady, colasma in the face, great falling of hair after delivery, after parturition. বাচ্চা হওয়ার পর থেকে মাথায় প্রচুর চুল ওঠে, চেহারা রোগা পাতলা, দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে, মুখের মধ্যে কালো দাগ হচ্ছে, মুখের মধ্যে একটা ব্যাড স্মেলিং হচ্ছে, কাউকে ভালো লাগে না, জীবনে বিতৃষ্ণা, অনীহা, কিছুই ভালো না, সেক্স পাওয়ার নেই, হাজব্যান্ড গায়ে হাত দিলে হাত ছড়াও। সো দিস ইজ সিপিয়া। সো নেভার ফরগেট সিপিয়া লেডি। সিপিয়া তোমার সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিস ইজ এ পরিক্রেস্ট মেডিসিন। তুমি যদি সিপিয়াকে চিনতে পারো, তুমি দেখতে পাবে প্রতিনিয়ত তোমার সামনে পিছনে সর্বদা সিপিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইট ইজ ইয়োর ডিউটি টু পিক আপ দ্য লেডি অ্যান্ড টু প্রেসক্রাইব দ্য মেডিসিন টেকিং ফ্রম ইয়োর চেস্ট বক্স অফ মেডিসিনস। গুড নাইট এভরিবডি।